Good afternoon, student. Today we will start our new lesson number 16, reflection of lights. म्हणजेच प्रकाशाचे परावर्तन. Now you can see on the screen there is a 5 sense organs are there. First one is the eyes, ear, tongue, nose and skin. These are our sense organs. We get different feeling through the sense. The sense of a vision is the most important among our 5 senses. Because of this we can see hills, rivers, trees, people and objects around us. Only with this we can see a beautiful views of a nature like a cloud, rainbow, flying birds, moons and stars. You know that आपण ह्यांच्यामुळेच रेनबो, बर्ड्स वगैरे पाहू शकतो. Now there is a try this. हे करून पाहायचं आहे. There is one activity. Switch off the light in your room at night sometimes and then turn it on again. म्हणजे स्विच ऑफ करायची लाईट थोड्या वेळासाठी आणि पुन्हा चालू करायची. Could you see the object in the room clearly when the light was switched off? What did you feel when it was turned again? तुम्ही जर रात्रीच्या वेळी तुमच्या खोलीचा दिवा बंद केला आणि नंतर काही काळाने तो चालू केला, तर दिवा बंद केल्यानंतर खोलीत तुम्हाला स्पष्टपणे काही दिसतं का? पुन्हा दिवा चालू केल्यानंतर तुम्हाला काय जाणवते? हे कृती करून पाहायचं. From the above activity, you can notice that there is some connection between the sense of a vision and a light. When we switch off the light at night, the object in the room cannot be seen and they can be seen as before when the light switch on again. Thus, we can see the object when the light coming from this object enters our eyes. The light entering our eyes may be emitted by the object or may be reflected by the object. What is meant by light reflected by an object? To understand this, let us learn about the reflection of light. When light rays fall on the object, their direction change and then turn back. This is called the reflection of light. म्हणजे एखाद्या पृष्ठभागावर प्रकाश किरणे पडली तर त्याची दिशा बदलते व ते परत फिरतात. यालाच प्रकाशाचे परिवर्तन असे म्हणतात. Here you can see a light source पासून पेन्सिलवर लाईट पडली, fall the light and light reflect till the eyes. डोळ्यापर्यंत ती पोहोचली. ह्यालाच काय म्हणतात? रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तुम्ही या आकृतीमध्ये पाहू शकता. आता नेक्स्ट आहे ट्राय दिस. एक एक्सपेरिमेंट आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे ते मी तुम्हाला सांगते. टॉर्च, मिरर, अ स्टँड ऑफ अ हँगिंग ऑफ अ मिरर, ब्लॅक पेपर, कोम, व्हाईट पेपर, ड्रॉइंग बोर्ड. आता आपल्याला कशाची गरज आहे? टॉर्च, आरसाला अडकवण्यासाठी स्टँड, काळा कागद, पांढरा कागद, ड्रॉइंग बोर्ड आणि कंगवा ह्या मटेरियलची आपल्याला गरज आहे या एक्सपेरिमेंटसाठी. ॲक्टिव्हिटी. फिट अ व्हाईट पेपर टाईटली ओव्हर अ टेबल or a drawing board. Leave out some portion in the middle of the comb. Cover the rest of with a black paper so that light can only pass through the open central portion. In figure number 16.1 you can see this experiment or activity. Hold the comb perpendicular to the white paper and throw the torchlight on its central portion. Adjust the comb and a torch
so as to get a light rays on the white paper. Now keep a mirror in the path of this ray of light as shown in the figure. What do you observe? तुम्ही काय ऑब्झर्वेशन केलं? हे करून बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की इथे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट कसं झालं. In this activity, the light rays which falls on a mirror get reflected and travel in a different direction. You can see these directions. The rays falling on any surface are called inclined rays. The point at which an inclined rays fall is called the point of inclinance. Inclinance, the rays going away from the surface after reflection are called reflected rays. The direction of reflected rays is decided by some rules which are called law of reflection. Let us learn some definitions before learning about the laws. As shown in figure number 16.2, draw a line PQ showing the position of the mirror. Draw the incident ray AO and the reflected ray OB. Draw a perpendicular to the line showing the positions of the mirror, for example PQ at O. This line ON is called normal to the mirror as ON is perpendicular to the PQ. Ray AO is the incident ray. Point O is a point of incidence. Ray OB is a reflected ray. Line ON is a normal. You can see in this picture. The angle AON is the angle of incidence I. You can see over there they shows the angle with a red line and this position I. An angle BON is an angle of a reflection. जो ग्रीन मध्ये पार्ट दाखवलाय त्याला R म्हटलंय आणि तो रिफ्लेक्शन झालेल्या भागाला दर्शवितो आहे. ही आकृती तुमच्या टेक्स्टबुक मध्येही दाखवली गेली आहे. Now we will learn law of reflection. ह्याच्यावरून law of reflections 3 दाखवले गेले आहेत. There are 3 laws of reflection. These are given below. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. The incident ray, the reflected ray and the normal lies in the same plane. This is the second law. And the third law is the incident ray and the reflected ray are on the opposite sides of the normals. ह्याचाच अर्थ असा होतो परावर्तनाचे 3 नियम आहेत. प्रकाश परावर्तनाचे 3 नियम आहेत. त्याच्यामधला पहिला नियम आहे आपतन कोन व परावर्तन कोन समान मापाचे असतात. आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ते समान मापाचे आहेत. आपती किरण आणि परावर्तित किरण व स्तंभिका एकाच प्रतलात असतात. तुम्ही नीट बघितलं तर अँगल ऑफ इन्सिडेंट आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे काय आहे एकाच प्रतलात असतात. आपाती किरण व परिवर्तित किरण स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला असतात, अपोजिट साइड्सला असतात. ड्रॉ दिस फिगर इन युअर नोटबुक as well as write down the laws of reflection in your notebook and send me today. That's it for the day. Thank you.